Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A wancan da satin da muka tsaya, mun yi magana akan physical properties of acid, mun yi magana akan acid da classification da sauransu. Yau za mu ci gaba daga chemical properties of an acid. Idan an ce chemical properties of an acid, me ake nufi? Me ake nufi da chemical properties? Idan muka ce chemical properties, muna nufin cewa is the ability of a substance to undergo a chemical change. Menene chemical change? Kamar da muka faɗa, chemical change is a change da yake mai easily reversible and produce new substances. Kuma kenan a chemistry ma da canji guda biyu. Muna da physical change, muna da chemical changes. So, chemical properties of acid, za mu magana akan kamar suna da yawa, amma za mu magana akan guda uku chemical properties na acid. Waɗanda sun haɗa da, na farko muna da reaction with metals. Idan acid ya reacting da metals, me yake samarwa? Na biyu, za mu magana akan reaction of acid with bases and alkalis. Duk da ba mu shiga bases ba, amma za mu ɗan faɗi wani abu idan muka zo reaction ɗin. Sannan na uku, za mu magana akan reaction of acid with the oxocarbonate 4. Kamar yadda kuke gani a allo, reaction with metals. Reaction of acid with electropositive element. Me ake nufi da electropositive element? Electropositive elements are those elements that donate electrons. Daga sunan electropositive, electro means electron, then positive wanda suke da positive charge. Kamar misali, muna da zinc 2+, magnesium 2+, potassium plus. Potassium me ake nufi da wai plus? Abin da ake nufi shine potassium ya yi donating, ya bayar da electron guda ɗaya. So, idan acid ya haɗu da wayannan compound ko wayannan metals ɗin, me yake samarwa? Kamar yadda muke gani a allo, idan zinc solid ya haɗu da HCl, HCl ana nufin hydrochloric acid. Idan ya haɗu da hydrochloric acid, zai ba mu zinc chloride da kuma hydrogen gas. Wannan H2 shi ne ke da suna hydrogen gas. Wannan zinc chloride is a salt. So, another example, idan magnesium solid, idan ya haɗu da acid, misali mu ce sulfuric acid, H2SO4,
me zai bamu? Idan magnesium solid ya haɗu da sulfuric acid, me ake nufi da AQ? Idan muka ce AQ muna nufin aqueous solution, where reaction in which the solvent is water, shi muke da suna aqueous solution. So zai bamu me? Zai bamu magnesium tetraoxosulfate 6 da kuma me? Hydrogen gas. To amma ba kowane acid ne yake reacting da metal ko electropositive metals yake liberating, me ake nufi da liberating? Yake fitar da hydrogen gas. Kamar misali, dilute trioxonatrate 5 acid wanda muke kiransa suna nitric acid. Idan ya haɗu da metals ba zai liberating ɗin hydrogen gas ba. Me yasa? Because it is a strong oxidizing agent. Idan muka ci gaba muka yi nisa a chemistry mu zo mu akwai topic da zamu mai suna oxidation and reduction reaction. Idan muna oxidation reduction reaction gaba ɗaya muka haɗe su muke kira da suna redox reaction. Bari mu ga misali. Kamar da kuka gani a allo ga misalin mu. Copper solid sai ya haɗu da trioxonatrate 5 acid. Ai shi ma acid ne kamar su me? Kamar su hydrochloric acid, su sulfuric acid. To me yasa shi baya liberating ɗin hydrogen gas? Dalilin da yasa shine kamar da muka faɗa, saboda trioxonatrate 5 acid is a strong oxidizing agent. Abin da zai samar shine sai samar da copper trioxonatrate 5 da kuma me? Da nitrogen oxide da kuma H2O. So mu da muke so a liberating ɗin hydrogen gas, amma mun bige da samun me? Water da kuma other compounds. Da kun ga kenan all acids sun bi wannan they follow the reaction with metals to liberate hydrogen gas, amma banda nitric acid ko kuma mu ce trioxonatrate 5 acid. Me dalilin? Shine trioxonatrate 5 acid is a strong oxidizing agent. Idan muka kalli wannan reaction ɗin, a nan copper oxide ya yi reacting da hydrogen gas sai ya bamu copper solid plus water. So duk da muka zo oxidation and reduction za yi magana fully akan oxidizing agent da reducing agent, amma bari mu ɗan faɗi kaɗan akan oxidizing agent. A wannan reaction ɗin da kuke gani, copper oxide me oxidation state ɗin shi? Oxidation state ɗin copper oxide a nan is 0, amma a other side kuma after the reaction has occurred, me ya faru da oxidation ɗin shi? Sai ya koma 2+. Kun ga kenan za mu iya cewa oxidizing agent is a substance that used to gain an electron.
shine kamar mu ce abu ne wanda yake karɓan electron. Ga shi kamar da kuke gani a allo, copper oxide sai ya rasa oxygen ɗin shi, saboda haka sai koma copper solid. Dama oxidation, mun ce oxidation is the addition of oxygen, number one. Oxidation is the removal of hydrogen, and oxidation is the loss of electron. In other terms, kuma sai muka ce to menene reduction? Sai muka ce reduction is the loss of oxygen, addition of hydrogen, da kuma me addition or gaining of electrons. Kun ga daga nan gurin zamu ce copper oxide yayi reduction. Me yasa? Saboda yayi losing din oxygen. Shi kuma hydrogen gas sai ya karbi oxygen inda ya forming din water. Kun ga kenan me yayi oxidation. Saboda haka wanda yayi losing oxygen, the substance that brings about the oxidation, we call it as the oxidizing agent. Daga nan za mu ga cewa copper oxide solid yana da oxidation number 0, amma a nan yana da oxidation number ɗinsa ya koma 2+. To saboda an yi gaining of electrons, saboda haka sai muka ce copper oxide is the oxidizing agent, while the hydrogen that accepts oxygen yayi me oxidation. Misali, muna ta magana akan oxidation number. Wasu za su ce menene wannan oxidation number ɗin? Bari mu ɗauki example guda ɗaya mu gani. Wannan compound ɗin idan muka ce wannan muna kiransa suna radical. Me ake nufi da radical? Radical is a group of atoms that possess a charge. Idan muka kalla carbon ne ya haɗu da oxygen guda uku. To me yasa muka kira wannan compound ɗin da trioxocarbonate 4? Daga nan gurin a ina muka samu 4? Babu wani 4 a nan gurin. To ga inda ake samar da wannan 4 ɗin, za mu nemi ɗin shi as muka ce menene tri? A chemistry muna amfani da wasu kamar yare, ko mu ce ba za mu ce 1 2 3 ba. Muna amfani da mono. Da muka ce mono muna nufin 1. Da muka ce di muna nufin 2. Da muka ce tri muna nufin 3 kenan. Shi yasa anan muka ce oxygen guda 3, carbonate 4. Ina ka samu carbonate 4 din? To bari mu gani. Let us say the number, because carbon is the one that we are looking for, it is oxidation state. Let us use X. So we said X plus oxygen. How many oxygen are present here? Here we are having 3 oxygen. And nan muna da oxygen guda 3. Sai muka ce times -2. Wani sai ya ce, a ina ka samu -2? To abin mai sauki ne. Menene atomic number of oxygen? The atomic number of oxygen is 8. Saboda haka first shell of oxygen yana carrying din 2 electrons. Second shell yana carrying din 6 electrons. Amma wannan second shell din kamata ya zama yana da 8 electrons. Kamar muka ce yana so ya cika octet. Amma oxygen yana da guda 6. To me zai faru? Dole oxygen zai samu electron guda 2. Shi yasa ko ga mun sa -2 anan. -2 anan yana nufin cewa oxygen has gained 2 electrons. Saboda haka sai muka ce is equal to menene a oxidation state of this radical? The oxidation state of this radical is -2. Za mu kalli saman nan. Idan nan gudun babu komai anan sai mu ce is equal to 0. Idan kuma akwai wani negative ko positive, to za mu faɗi abin da yake gurin. Kamar nan sai muka ce is equal to -2. Saboda haka sai mu ce x plus 3 times -2 zai ba mu -6 is equal to -2. Sai mu ce plus times minus. Plus times minus zai ba mu minus. Minus times minus zai ba mu plus. Plus times plus zai ba mu plus.
To saboda wannan plus times minus zai bamu minus sai mu ce x minus 6 is equal to minus 2. Then x cross equal sign sai ta dawo mai positive sai mu ce x is equal to minus 2 plus 6. X is equal to minus 2 plus 6. Na ci bashin biyu ina da guda shida. Na ya rage min ya zama cewa ina da plus 4. To shi muke da plus 4. So kamar inda ko gani yanzu oxidation state of carbon a wannan compound din is 4. Shi yasa ake kiran shi da suna trioxocarbonate 4. So wannan shine kaɗan daga ciki na oxidation state. Za mu ci gaba. So reaction na biyu sai muka ce reaction of acid with bases and alkalis. Idan acid ya reacting da base ko kuma alkali me zai bamu? So duk da idan mun gama acid za mu tafi base, bai magana akan base ba a yanzu ba mu san me base ba, amma a gaba kaɗan za yi magana akan base sannan za yi magana akan alkalis. So sai muka ce idan acid ya haɗu da base ko kuma ya haɗu da alkalis sai ya samar da reaction mai suna neutralization reaction. Idan aka samar da neutralization reaction me product ɗin me ake samu idan acid ya haɗu da me da bases ko kuma ya haɗu da me da alkalis? Ana samar da salt and water only. Ana samun gishiri da kuma ruwa. Sai muka ce example sai muka ce H2SO4 aqueous plus sodium hydroxide aqueous to give us sodium hydroxide plus 2 H2O liquid. A wannan reaction ɗin kuka kalla kamar yadda muka faɗa a baya muna da acid da yawa. Wannan acid ɗin shi muke kira da suna tetraoxosulfate 6 acid ko kuma mu ce sunan shi sulfuric acid. Idan ya haɗu da base kamar misali muna kiran wannan base ɗin da suna sodium hydroxide. Me zai bamu? Zai bamu salt da water. Idan ko kalla nan reactant ɗin namu ne suka samar da product. Me product ɗin namu? Su ne salt da kuma water. So idan aka samu irin wannan reaction ɗin shi muke kiransa da suna neutralization reaction. Neutralization reaction is a reaction between acids and a base or alkalis to produce water and salt only. Za mu tafi reaction na uku na acid. Wanne kenan? Shine reaction of acid with trioxocarbonate 4. Abinda muka gama samo oxidation number ɗinsa a baya. Okay, mun ce reaction of acid with trioxonitrate 4. Me wani trioxonitrate 4? So I'm sorry, na ce reaction with trioxonitrate 4. Ina so in ce reaction of acid with trioxocarbonate 4 ba nitrate ba. Trioxocarbonate 4. Wannan shine trioxocarbonate 4. Idan wannan compound ɗin idan muka sa masa kowane abu kamar misali
idan muka sa masa calcium sai koma calcium trioxocarbonate 4. Misali muka sa calcium sai kuma mana calcium trioxocarbonate 4. Idan muka sa masa potassium sai kuma potassium trioxocarbonate 4. Wasu za su yi tambaya, me yasa a nan gurin muka sa calcium guda ɗaya? Me yasa a nan gurin muka saka potassium guda biyu? Dalilin kawai shine potassium yana donating ɗin electron guda ɗaya. Shi kuma trioxocarbonate 4 kamar inda muka ce shi radical ne. Yana requiring ɗin yana buƙatar electron guda biyu. To idan potassium guda ɗaya ya zo ya reacting da trioxocarbonate 4 guda ɗaya, za a samu still trioxocarbonate 4 yana neman electron guda ɗaya. Saboda ai balancing su zama stable, saboda haka dole potassium guda biyu ne zai zo sannan ya reacting da trioxocarbonate 4. A nan kuma calcium yana donating ɗin ko in ce yana bayar da electron guda biyu. Shi kuma trioxocarbonate 4 yana karɓan guda biyu. So one calcium can react with what? Trioxocarbonate 4. So me example ɗin namu? Bari mu ba da example ɗin namu. Kamar yadda muke gani a wannan reaction ɗin, hydrochloric acid idan ya haɗu da trioxocarbonate 4, misali mu ce calcium trioxocarbonate 4 yana liberating ɗin carbon 4 oxide. Idan aka tambaye ku wani reaction ne ake samar da carbon 4 oxide, to za ku iya cewa a reaction between an acid da kuma me calcium trioxocarbonate 4 ko mu ce trioxocarbonate 4 sai yana liberating ɗin hydrogen gas, yana fitar da hydrogen gas. So yanzu mun kawo ƙarshen reaction of an acid. Kamar yadda muka ce chemical reaction of an acid is the ability of an acid to undergo a chemical change. Mun faɗi guda uku. Na farko muka ce reaction with metals. Metals kamar zinc, kamar potassium, kamar sodium suna reacting da acid ko in ce dilute acid. Me dilute acid? Dilute acid sai muka ce shine acid ɗin da wanda mai the acid is more than the what? Than the water. And the water is more than the acid. Sai muka ce kamar misali muka ce hydrochloric acid sai elaborate ya haɗu da mai metal like zinc ko like potassium sai liberating ɗin hydrogen gas. Amma akwai exceptional shine muka ce nitric acid baya following ɗin wannan reaction ɗin. Sai muka ce reaction na biyu shine reaction of acid with bases and alkalis. Shine ake samar da reaction da ake kiransa da suna neutralization reaction. Sannan sai muka ce reaction na uku, chemical reaction na uku da acid yake yi shine yake reacting da trioxocarbonate 4. Idan acid ya reacting trioxocarbonate 4 misali calcium trioxocarbonate 4, potassium trioxocarbonate 4 yana liberating ɗin carbon 4 oxide. Yanzu za mu shiga preparation of acid. Preparation of acid.